कतिवटा अब हामी सुरु गरौँ होला सुरु गर्नको लागि म अनुरोध हस् गर्छु मैले यहाँको अनुमति लिएर रेकर्डिङ पनि गरेँ यसलाई हामी अलिक धेरै श्रोतासँग पुग्नको लागि यसलाई हामी लाइभ गर्ने युट्युबमा त होइन सर राखेर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो सर लाइभ गर्ने त होइन नि लाइभ गर्ने होइन सर पर्ने होइन हाम्रो आदरणीय अम्बा दत्त भट्ट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हजुरले यो व्यवस्था मिलाइदिनु भयो र मैले डाक्टर रोकाया लगायत यहाँ धेरैजना अरू साथीहरू देखिरहेको छु यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र यो खास गरी मैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो आदरणीय प्रोफेसर जीवन राज शर्मा यो राज जोडिएको मान्छेहरू चाहिँ एकदम विलक्षण प्रतिभाकै हुन्छन् मेरो पनि राज जोडिएको हुनाले यो मैले भने र उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ यो खास गरी पर्सनल चेयर अफ साउथ एसिया एन्ड इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट युनिभर्सिटी अफ एडनबर्ग को उहाँको अहिलेको करेन्ट तपाईँको पोर्टफोलियो उहाँको यो हो र हि इज अ भिजिटिङ रिसर्चर एट स्कुल अफ आर्ट्स काठमाडौँ युनिभर्सिटी एट द मोमेन्ट त्यही भएको हुनाले यो नेपालमै हुनुहुन्छ यहाँ अहिले र यो इसिमोडको सिनियर भिजिटिङ फेलो यस्तै इमीको पनि रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ र धेरै पब्लिकेसन गर्नुभएको छ र यो खास गरी केही सम्पादन पनि गर्नुभएको छ अहिले गरिरहनु भएको छ यो पत्रिकाहरूको जर्नलहरूको र आज हामी उहाँलाई पाएर एकदमै खुसी भएका छौँ र मैले अलिकति विषयवस्तुको सुरुवात गर्न खोज्दा मैले के अनुरोध गरेको छु जीवन सरलाई भने खास गरी यो 2008मा यहाँहरू पक्कै कसैले पढ्नु भएको हुनसक्छ यो दि इकोनोमिस्टले एउटा तपाईँको के आर्टिकल निकालेको थियो भने हाम्रो कामरेड प्रचण्ड को तपाईँको फुलमाला लागेको फोटो राखेर त्यो एन्डिङ नोट चाहिँ के भनेको थियो भने अहिलेको जमानामा अहिलेको समयमा यो जसरी माओइस्ट नेपालमा उदाएको छ र जसरी यो तपाईँको दलले तपाईँको एउटा सत्तामा जाने भएको छ अब यो यसको चाहिँ दिगोपन चाहिँ कम छ र यसले चाहिँ जनतालाई एक दिन निराश नै पार्ने छ प्रश्न के हो भने यो कहिले कति छिटो पार्छ भन्ने कुरा मात्रै प्रश्न हो भनेर त्यति बेलै यसले चाहिँ त्यो पत्रिकाले लेखेको थियो सम्भवतः अहिले हामी यो राजनीतिक दल हाम्रो आदरणीय यहाँ डाक्टर दिपेन्द्र रोकाया त्यो दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ हजुर पनि यहाँ जोडिनु भएको छ सम्भवतः यो हाम्रो चाहिँ नि अहिले जस्तो यो नेकपा माओवादी पार्टी नै अर्को तपाईँको पार्टीसँग जोडिएको छ त्यसको सम्भवतः त्यसले जुन किसिमको एउटा अग्रता लिनु पर्थ्यो जुन किसिमको एउटा लिडरसिप देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन नसकेको अवस्था छ र यो पृष्ठभूमिमा अहिले देखिएका अहिले जो बनेका पार्टीहरू जुन अहिलेको तपाईँको चाहिँ लिडरसिप छ जसरी आइरहेको छ जेनजीदेखि लिएर यो सबै यसले हामीलाई एउटा नेपाललाई मूलधारको राजनीतिमा लग्छ कि लग्दैन अथवा त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो भूमिका के हुन्छ हामीले के गर्यौँ भने यो ट्र्याकमा आउँछ र हाम्रो फेरि म हाम्रो आदरणीय आलोक बोरा सरको शब्द सापटी लिएर यो लभियाथान यो स्याकलिङ द लभियाथान भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो मैले त्यसलाई राजनीतिको ध्रुवे हात्ती भनेको छु यो राजनीतिको ध्रुवे हात्तीलाई हामीले कसरी लगाम लगाउने हो यो लगाम लगाउनको लागि हाम्रो भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरामा पनि केही जोड दिनु होला र यहाँले चाहिँ यहाँ राख्नु भएको शीर्षकमा रहेर आफ्नो 20-25 मिनटमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो भने त्यसपछि हामी छलफलमा जान्छौँ हस् ओभर टु यु जीवन सर द फ्लोर इज योर्स थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू मैले 20देखि 25 मिनटमा केही बोल्ने प्रयत्न गर्छु स्लाइडको सहारा लिन्छु यो सेयर गरौँ है त देखिन्छ स्लाइड सोमा राख्नु पर्छ सर स्लाइड सोमा राख्छु हजुर ठिक छ नि हैन देखिन्छ यस हजुर thank you so much and thank you so much Dr. Khatiwada and all of you for inviting me and coming over early morning for many of you night for some of you to this deliberation which has been roughly titled From the Street to the Future Sociology of Nepal's Gen Z Revolt. I'm not a political scientist, I'm a political anthropologist. Primarily I work in the field of labor migration and youth.
And I think from that sort of vantage point, I'm here to give some sort of, primary thoughts on an emerging sort of political development in Nepal. It's not an easy task to make some comments on something that is evolving, it's still fluid. So what I'm going to talk about is going to be largely tentative. I'll spend quite a bit of time to try and sort of offer my reading on, where we are in terms of youth participation in politics, and I'll use, perhaps the last 5 to 7 minutes to talk about our role, but also thinking about ways forward. So apologies if some of this looks pretty redundant. I'll skip some of the slides because that's not needed for this audience. Okay. So what I'm going to talk about. So basically, I'll start by posing a few questions that is guiding today's presentations. For this audience, which is very much familiar with Nepal's what I call rapid and compressed socio-political transformation, I don't really need to delve into this, but nonetheless, that context is very important. We need to locate the current political interregnum in the context of what I would say rapid political and socio-political and economic transition that Nepal has witnessed over the last 8 decades or so. I'll introduce the concept of, as an academic, I'll invoke this concept of great transformation and development movement used by Karl Polanyi in the Western European context and try and push its applicability in current context in Nepal. I'll focus on what I call youth and generative politics to talk about how the kind of movement that we are seeing, I think, in my view, should be read as generative politics that is distinct to that of what we call party or institutional politics. I'll talk a little bit about, I've not done any research or so on Gen Z movement, empirical research, but based on what I have seen, thankfully I was in Nepal at that time. I live roughly about 6 to 7 minutes walk from the epicenter of, at least in Kathmandu, of the protest. So I'll talk a little bit about the social basis of youth participation in Nepal's Gen Z movement. And I'll try and conclude with, from what I call revolt. I've refrained from using the word revolution for obvious reasons, but I think still it is my view that this is definitely a revolt, or in Nepali, bidroha, to and institutional politics. Way forward is institutional politics a way forward to try and look for a future. So the questions are, how might we understand Gen Z revolt in the context of rapid transition witnessed in Nepal? How might we understand the sociological context of youth participation in the revolt? And how might this shape Nepal's political futures? It's a fairly, easy sets of questions, mundane sets of questions that we talk about in tea shops and in our, gatherings of informal gatherings of various kinds. I think I want to kind of really sort of contextualize this rapid transition in Nepal, something that probably took about 400, 500 in the European or Western context, has taken place in Nepal within a very, very short period of time, politically from a centralized Hindu monarchical state into a federal secular republican state, with ideas of, at least the ideas of rights, inclusion, and equality. Economically, we've seen significant transformation in the political economy of livelihoods, from farm-based to non-farm-based livelihoods, where precarity and informality has been a norm. We have, what we could call jobless economic growth, with no viable prospect of secure employment within Nepal, and Nepali state has adopted historically and even continued to the present time strategy of exporting Nepali men in the global labor market. So I'm not going to talk about all of this, but just the last couple of points I think is very important. Large number of people have left farming
or have 1 feet in the farming, but are looking to kind of come out of farming. The classic agrarian transition would have imagined that this labor would go into work in in the context of industrial revolution into industries, and then therefore would absorb all that informal labor into formalized sectors. Obviously, Nepal did not go through that kind of transition. So what has happened is we've got lots of people of the working age keeping 1 foot in farm, at least in the land, in the villages. The another foot is in cities or in Kathmandu or in overseas destinations, primarily because of lack of viable job opportunities. The other point I want to highlight at this moment is there has been a significant commodification of land and environment over the last several decades, of labor and money. The reason I'm evoking these three sort of concepts is because of Karl Polanyi's work on great transformation, because land, environment, labor, and money are essentially essential part of life, in the sense they should not be commodified in that sense. Yet, what we've seen is they have been largely commodified with the expansion of market economy, penetration of road, financialization of economy, banks, financial institutions, of even like saving and credit groups, etc. And the continuity of debt, or what we call rin in Nepali society. Many of us in the room would obviously recall the novel Basai by Lil Bahadur Chetri that talks about the idea of rin and how Dhane Basnet is having to kind of face destitution in the hills and eventually leave his village. We've also seen expansion of school education, widespread use of social media, yet, as I indicated previously, joblessness. I will not delve too much into each of these issues. I think our focus today is on a slightly different set of issues. But this context is really, really important because I think what we've witnessed in the last couple of decades in Nepal is you could call political unsettlements. Although I think I'm taking all of us back to, I think Dr. Khatiwada talked about the Economist magazine of 2008. Let's go back to some of the grievances that were surfaced in the 1990s and were channeled through Maoist sort of movement, but also through various socio-political movements witnessed in Nepal, including Janjati movement, to Madhis movement, and so on. So these socio-political grievances, often articulated as horizontal inequalities, that is, group inequalities, were largely addressed through Nepal's peace process. And two elements are important: the Comprehensive Peace Accord of 2006 and the constitutional settlement of the eventual constitutional settlement of 2015. Yet these settlements did not necessarily settle the political issues. We still have grievances on, several groups who have grievances on the end of monarchy, the kind of Nepal adopting federalism and secularism. So there are these groups that felt that they have not necessarily been consulted, or their sort of voices have not necessarily been heard in the kind of political settlement that took place. More importantly, the question of livelihoods, or the viability of life, that how living everyday life or life making itself has become quite challenging because the kind of political settlement we've seen has not addressed the question of livelihoods. Nepal's Comprehensive Peace Accord or the constitutional settlement largely does not really talk about economic questions, right? Although there is mention of land, question of land, etc. But we all know that not much or nothing really, I would argue, sort of organized intervention from the policy perspective or so has really kicked off in Nepal to address the question of livelihoods or the distribution of resources to address vertical inequalities. As a result, what we've seen is deepening of precarity. People may have left the villages, the kind of semi-feudal relations,
and then they have landed in precarious employment without any form of security, right? So having to work in unsecure jobs, informal jobs, whether it's within Nepal or outside, that has led to widespread pessimism. And there is nothing new, about this, right? Yet, what we are also witnessing is, of course, Nepal does have or did have, functioning. Not so functioning, but procedural democracy. So, yet the arrangement or manipulation of democratic polity to pursue what I call state capture, and the widespread reports of collusion, conflict of interest, and corruption has shaped the kind of pessimism that we've seen or witnessed in popular media and in the public sphere in the last decade or so. So the kind of imagination of new Nepal or Naya Nepal post 2015 through the constitutional settlement has not necessarily offered the kind of optimism that one particularly on the economic questions, that one would have hoped. Instead, we've seen the kind of collusion of interest often manifested as corruption in media that has shaped widespread pessimism. So I just want to kind of, I know I have a tendency to talk too much, so I'll try and sort of shorten where possible. But let me spend a couple of minutes to try and introduce this concept of great transformation, which is something that I work with this concept in my own last book as well. So I'm using great transformation in Nepal's context, at least in two different ways. One is as in a literal sense, that is irreversible, qualitative, step change in the way Nepali politics, economy, and society is organized beyond what we may imagine an incremental nature of change. Noting that such changes are often fraught with tensions and paradoxes. But I'm also using the term great transformation in a very specific analytical sense, as explored and explained by political economist Karl Polanyi in his book, The Great Transformation. The book was written at a very different time, in a very different context. We can talk about whether a concept that was developed in Western Europe at a very different time is applicable, but I am here to argue that yes, it is very much applicable. That's what concepts are for. So what Polanyi talks about is this sort of transition from what he calls pre-market society to market society. That is, it's not that market is absent in pre-market society. In pre-market society, market is there to serve society. Whereas in the market society, society is there to serve the market. So effectively what Polanyi talks about is this commodification of land and environment and labor and money are essentially very much a part of our life-making processes. Yet land, environment, labor, and money through debt have all been commodified in market society. So this is very much relatable in the context of Nepal. We've seen how land and its sort of division and selling and buying in terms of real estates or agricultural land, labor, how it has been appropriated in the international and within the national or even the rural market, and money often in the form of financial institutions, debt, loan, etc. It's not just about borrowing money from your family or relatives and so on. This is like money with a certain amount of interest. And that kind of debt is very different. So what Polanyi talks about is when we move from market-serving society to society serving the market, the disruptive force of the market that basically goes to destroy the social fabric, the human fabric, the environmental fabric of society, then there is a call for social protection in the sense, social protection not in the sense that our government or development institutions necessarily use in our public sphere, but social protection in the sense of protecting the environment, protecting the social fabric of our society, providing the cushion to protect the people from what Polanyi talks about, from the whims of the market forces. The market forces,
basically are there to destroy. And we've seen this, in the context of, say, debt, when the loan that people take, the interest rate keeps going up, that has significant impact, not just economic impact, but also bodily impact on stress, mental health, people often committing suicide, but also on environment. We've seen how the market forces, penetration of market, roads, capital, in the name of Vikas, development, have very much, been extractive to the environment in that sense, right? And the labor, we've seen how, Nepali men and women going to work within Nepal, but also, in the overseas labor market, are impacted by significant chronic health conditions as well as death. So this is what, I think is very useful to kind of, use in that, this concept to try and make sense of what's going on in Nepal. Okay, let me try and move this here. So let me try and contextualize youth politics as I see it. So young people in Nepal, but also, Gen Z movement is not isolated to Nepal. All of us know this. There's a long history of young people joining politics. And what I mean is, young people joining politics is nothing new. We've seen this in party politics in Nepal as well. I think what I'm talking about is young people joining a different kind of politics outside of party politics or outside of what we call institutional politics. So young people are disproportionately affected by capitalist globalization, often leading to, as I indicated, leading to obstacles in finding, secure salaried employment. Gone are the days when you have secure jagir, that you go and work, you've got, pension and, all the kind of social protection that came with that. There is also, obviously, young people are exposed to, emerging forms of aspirations associated with urbanization, increased in school education, Vikas, exposure to images of Western consumerism. And young people are feeling excluded, given that access to state resources often depend on money, muscle power, or socio-political networks. If you know Afno Manche, if you have Afno Manche in the right places, then you are able to kind of manipulate the state, right? And there are also gendered and patriarchal norms, particularly looking at, we still have the market, arranged marriage market. And, in the context of joblessness, particularly for young men, the transition to adulthood is often fraught with a lot of challenges. How do you become a complete man? From a young man who has invested time in schooling and not able to find the right kind of jobs, etc., or employment, to be able to marry, and and that kind of pressure, the embodied forms of pressure, is also really important. And unemployed youth, marginalized youth, unfortunately, have been seen as by powerful institutions like the World Bank and others as a potential threat to violence. And I don't agree with this, because it sees youth as a very destructive force in that sense. And that's only a partial reading. Of course, we see young people in violent protest globally, but not all young people are violent. Not all young people's demands are articulated in the form of violence. So this kind of negative evaluation of young people's political activity is very much rooted in the kind of notion of youth as a period of trouble, right? So young people are seen as troublemakers. So that is the kind of critique I want to kind of put forward on this negative representation of youth in politics. Instead, what I'm focusing today is on generative politics. That is the kind of politics that young people are engaged in is not necessarily the kind of what we've seen in party politics, in institutional politics, but also not necessarily all of them take part in violent politics. Okay,
The kind of politics that we are talking about is very different. That is, it is concerned with making and protecting resources than self-interested politics of the political establishment. So that's how young people, whether in Nepal or in Sri Lanka or in Bangladesh, appear to articulate their form of politics as distinct, as different to that of the politics of the political parties. Very much, we can see, youth as very much, our youth politics as constructive force, and the importance of this concept of vital conjunctures. That is, it is at this age, the kind of extended duration in which people, experience these kind of socio-economic political structures have significant impact on them. So this could be seen in the context of migration, unemployment, marriage, or leaving school. So this stage, so in terms of vital conjunctures, these are life stages that are concentrated roughly in the period between mid-teens to late 20s, where they basically go through a period of transition, right? And this could be constructive. This could also be full of confusion. But the kind of politics that we are seeing here is it does not take party politics and the kind of what we call in Nepali, I'm trying to partyहरूको पछाडि लाग्ने, the kind of political patronage. You join the kind of political parties as its karyakarta, or you have some kind of link with political parties. It does not necessarily take party politics or local kind of patronage politics as the point of reference. It is organized activism in terms of organizations, in terms of pre-existing organizations that often take part in these protest movements that may have been organized in the name of solid waste management, in the name of environment, in the name of reforming politics, in the name of anti-corruption, in the name of Bikas or whatever, or politics outside of formal social movements. So we cannot say that everyone, all young people are already organized. Many of them do take part in politics individually. They may have their own ideas of what is a good life, what kind of political futures we should be working towards for Nepal, etc. So these are diverse youth-led political practices that operate outside of the spheres of political competition and formal organizations that are very difficult to understand only with the language of predatory clientelism. Because these people are not just working in the service or as the Bhatri Sanstha or as the people who align necessarily with one or the other political parties. They operate very much outside of political parties. They may have networks and linkages to existing political parties, but their politics or their way of organizing is very much outside of that. And I think this aspect is very, very important, that they may have some linkages with the pre-existing political parties, but the mobilization itself is separate or outside of the organized politics. So I want to kind of maybe try and sort of come towards the end of my talk by talking about this is something I'm actually curious to hear from all of you as well. But this is my sort of framework in terms of, well, who took part in Nepal's Gen Z movement, which, as we know, started as an online campaign. So there are young people who organized the online Nepo Kid campaign initially, which is very much an online campaign. And there are others who took part in that online campaign by looking at, by scrolling, on their phone, by consuming, by sharing, and therefore magnifying, right? So the role of social media obviously is very important. I'll not go into that now, but nonetheless, there are people who actually took lead in organizing this. So what is their social basis? What kind of class background, caste background, age background do these young people come from? So that's one kind of, participation of young people in politics.
And there are those who took part in offline peaceful protest in Maitigar in Kathmandu, but in other parts of Nepal. So people who actually came out, through the online campaign. So online campaign to the offline, in real politics, in the sense in real life, in these, whether it's in Maitigar Mandala or elsewhere in other parts of Nepal. So what is their social basis? Are they the same people who organize the online campaign, or are they also different kind of people? And I would like to think that perhaps those who took part in the offline peaceful protest, there are additional people from different social bases who took part in the kind of peaceful protest in Maitigar and similar settings throughout Nepal. There are also young people, and not just young people of my age and other ages, who also witnessed it from pavements, right? So at least initially, in between Maitigar and the Baneshwar Chowk, I happened to go there very briefly, not for long, but at least from the various images and talking to people, there are people who are witnessing it. They were not necessarily taking part in it, but they were very much witnessing it. There are young people who decided to call it off as the protest movement went towards the Baneshwar Chowk. But there are also younger people and other people who joined, in that movement towards the parliament. Some people left after, it went beyond, say, Everest Hotel. Others joined in. And there are those who joined in solidarity, whether that the first day evening or the second day in the morning, or families and the friends of those who died and were injured, in solidarity in seeking justice. And as we know from various reports that are emerging, there are also those who joined with what we can call self-interest, to loot, or those who found, you could argue in a sociological kind of language, those who found their agency in the context of history of marginalization, that they felt that the Nepali state had completely excluded them and their sort of viability, and found some kind of agency, sudden kind of power in that sort of context. And therefore, so I guess what I'm trying to kind of articulate here is we really need to understand the social basis of who took part in the Gen Z movement. And what I'm trying to allude to here is there are people, young people from very different socioeconomic background or social basis who took part in the Gen Z movement. So it's not just a simple thing of, well, there are the peaceful protesters and then there are the violent ones, and other people, infiltrators, etc. I think we have to complicate this picture a little bit. So what are we kind of seeing now is from the kind of revolt, this initial revolt, to institutional kind of politics, a way forward. So obviously we've seen the kind of initial political settlement with Nepal Army's facilitation, with the formation of interim government, and the announcement of the date of the new election as a kind of roadmap or a pathway to some kind of political settlement. But I think that's a fairly incomplete way to kind of articulate political settlement, in the sense that is an initial sort of outline of the formal political settlement. Election is seen as a part of the political settlement, but it's very difficult to see that election, that if it takes place in March, is going to lead to any form of significant changes in the political equation, in the way the political parties function, or the way Nepali politics has been functioning. It's very likely similar political actors, similar political parties are likely to be, out there in Nepali politics, whether in terms of reform within the party or emergence of new political parties that may be taking place, but fundamentally it does not look like in 4 months' time that is there is going to be a significant new political force that is going to basically sweep all of these actors away. I don't see that happening.
But what we are seeing here is obviously the kind of Gen Z movement we've witnessed in Nepal, but in Bangladesh, in Sri Lanka, is what we call headless movement, in the sense unlike political movements we saw, say, in the Maoist insurgency or in 1989, 90s. These are political movements with leaders, with a history of mobilizations, with karyakartas, with organization of Bhatri Sanstha throughout the country, etc. So this movement does not have that, right? So but what we've seen is in the last couple of months, this movement has given birth to various names, at least in the public sphere, in media and in the wider public sphere, of a number of leaders who are competing, who are trying to kind of, who the media and the wider intelligentsia are trying to kind of understand who these people are, and are appearing as personalities, not so much within the political parties, but outside of the political parties. All the leadership that we've seen in post movement have been individuals who have appeared outside of established political parties. We've not really seen the kind of new leadership or the claim to leadership emerging necessarily. I'm not talking about these sort of established ideas of second generation leaders in political parties. No, the kind of new faces, completely new faces. We can't even imagine that appearing in existing political parties. Therefore, we are seeing a number of leaders emerging through this movement. So if you think of Gen Z as a social and political movement, that is one thing, and whether this movement or the actors who played an important role, the youth leaders who played an important role, joining institutional party politics. And when I say that, I don't necessarily mean that joining the existing political parties. It could also mean that some of them may bring together different political parties. Others may start new kind of political parties. But nonetheless, there are two things. There is a kind of dilemma that, should Gen Z political actors remain as activists, or should they join institutional politics? The kind of, dilemma that I think young leaders at the moment are facing is very much, can very much be summarized in terms of, should Gen Z remain as a social movement outside of formal politics, or should they join party politics or support, or maybe support political parties on agenda basis, Then there is a kind of, the aspiration for political reform, whether the reform is going to come from within the existing political parties. From the look of it, very little sign of that appearing, but we can't underestimate that, there are debates and discussions taking place within existing political parties. So there may be a form of reform that might appear, if not in months, years, maybe in several years, etc. There are Gen Z activists, engaged in establishing new political formations, new political parties, or calling for radical restructuring of Nepali political systems. There are groups who are articulating the kind of sentiments that I indicated previously, who are unhappy with the kind of political unsettlement of Nepal's Comprehensive Peace Accord or the Constitution of 2015, who are also kind of saying, well, look, having a new political party or through existing political party, nothing is going to change. We really need to kind of rethink radical restructuring of Nepal's political settlement in terms of there are kind of debates and discussions around, at least some groups are asking, may not be the most dominant, but are saying, well, should Nepal have a directly, kind of elected head of the state or, executive head, or should Nepal have, should Nepal give up federalism, or at least the federal kind of parliaments? The provincial parliaments. There are these questions that have been asked. So, which only, or the question of secularism has also been sort of raised in different quarters, right? So there are different political pathways. Whether Gen Z movement remain as a political movement, or it sort of joins institutional politics, or it seeks to very much, kind of
restructure Nepal's political system is yet to be seen. But I think roughly we can see that the kind of the kind of formation, political formation of Gen Z movement is sort of moving in these different directions. So with that, I would like to conclude. I hope I was able to offer some sort of perspective for us to kind of engage in the kind of discussion we would like to take it forward. I don't have any sort of recommendations or kind of prospective sort of thinking beyond this. So thank you very much for your time. Okay, wonderful. Thank you, Professor Jeevan Raj Sharma, for your wonderful analysis, as well as the giving us the very insightful presentation and on your ideas on these contemporary issues. र यहाँ हाम्रो मलाई एकदम खुसी लागेको छ हाम्रो पूर्व राजदूत आदरणीय नवराज सुवेदी सर पनि यहाँ आउनुभएको छ। मैले हजुरलाई हार्दिक स्वागत गरेँ र म अब केही यहाँहरूको प्रश्न पहिला हामी सबै प्रश्न लियौँ, त्यसपछि प्रोफेसर जीवनले त्यसको दिनुहोला। म एउटा सुरुवात गर्न चाहन्छु। एउटा यो यहाँले जुन यो हाम्रो युवाहरूको एउटा मनोविज्ञानको बारेमा तपाईँको कुरा राख्नुभयो, वन्डरफुल। र कसरी उनीहरूले चाहिँ एउटा तपाईँको रिफर्म खोजे अथवा यो भइरहेका स्टेकमा भइरहेका इस्युहरूलाई कसरी उनीहरूले एड्रेस गर्न खोजे भन्ने एउटा बडो युवाहरूको मनोविज्ञानसँग जोडेर यहाँले राख्नुभयो। मेरो यहाँलाई प्रश्न के हो भने, यो अहिले हाम्रो राजनीति शास्त्रमा यहाँ पिएचडी गर्दै गरेको हाम्रो आदरणीय मीन बस्नेतजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सम्भवतः यो तपाईँलाई पनि एकदमै मेरो विचारमा रोचक लाग्न सक्छ यो प्रश्न। र मेरो प्रश्न के हो भने, यो मैले यहाँ डिसरप्सन अफ करिस्मेटिक लिडरसिप इन दि पार्टी एन्ड पोलिटिकल क्याडर्स भनेर भनेको छु। भनेको हाम्रो जुन यो राजनीतिक दलहरूका युवा पङ्क्ति छ, त्यो युवा पङ्क्तिमा हैन तपाईको त्यो अफ्रिकाको त्यो एउटा तपाईको त्यो के राउट्रेलाई हेरेर अथवा अहिलेको न्युयोर्कको तपाईको चुनाव जितेको मेयरलाई हेरेर तपाईको त्यो हाम्रो राजनीतिक दलसँग जोडिएका युवाहरूमा चाहिँ त्यो मभित्र भएको सम्भावना किन बाहिर निकाल्न नसकेको होला? भित्र भएको सम्भावना र भित्र पनि त त्यो करिस्मेटिक लिडरसिपको एउटा तपाईको चाहिँ क्षमता छ, त्यो प्रस्फुटन हुन किन नसकेको होला? र नेताहरूले जहिले पनि त्यो हात्तीलाई बाबियाको डोरीले बाँधेर राखेको जस्तो डोरी भ्रम सिर्जना गरेर ती हाम्रा युवा नेताहरूलाई बाँधेर राख्न सकेको होला? यो कहाँनिर यसको साइकोलोजी के हुन सक्ला? मैले एउटा प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहे। अब अरू साथीहरूले पनि आफ्नो केही जिज्ञासा प्रश्न राख्नु होला, त्यसपछि म प्रोफेसर जीवनलाई अनुरोध गर्छु। सिधै अनम्युट गरेर हजुर हजुर सर बोल्नु होला। हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम त जीवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि। राम्रो कुराहरू आए र सबैभन्दा मलाई मन परेको चाहिँ यसका कारणहरू जुन हामीलाई यो अहिले यो जेएनजी मुभमेन्ट हुनका कारणहरू चाहिँ राम्रोसँग 5 वटा उसमा देखाउनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। अब हामी जेएनजीले एउटा चाहिँ त्यो टर्मोइल त ल्याइदियो हैन, त्यो चाहिँ मतलब धक्का त ल्याइदियो, तर अहिलेको सिचुएसन के छ भने चुनाव अहिलेको स्थितिमा चुनाव भयो भने पनि स्टेटस को देखिने विचार अवस्था देखिन्छ, जे थियो त्यही नै हुन्छ। त्यो भन्दा पनि अझ बिग्राउँदो जस्तो देखिन्छ, किनभने अहिले पार्टीहरूमा आएको जुन उथल पुथलले गर्दा पार्टीहरू नै पार्टीहरू नै भत्कन लागे। र अर्को सबैभन्दा डरलाग्दो मलाई के लाग्यो भने हामीमा सहकार्य गर्ने क्षमता नेपालीहरूमा छैन कि जस्तो लाग्यो। किन पार्टी भनेको त एउटा संस्था हो, संस्थाको लागि हाम्रो यो सामूहिक सहकार्य हुनुपर्छ। त्यो सहकार्य गर्ने क्षमता नभएको हुँदाखेरि अब भएका चाहिँ संस्थाहरू पनि भत्किने, अब नयाँ संस्थाहरू पनि जन्मन नसक्ने अवस्था, त्यस्तो किसिमको
अलिक डरलाग्दो खालको कालो मतलब बादल जस्तो मैले देखिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ केही यहाँको राय के छ होला, कस्तो हुनसक्छ होला अबको स्थितिमा, केही प्रक्षेपण गरिदिन सक्नुहुन्छ कि? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर राम आचार्य। अब अरू पनि एउटा दुईटा लिउँ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। अरू यहाँहरूको केही प्रश्न अथवा केही कुनै टिप्पणी, छोटो टिप्पणी अथवा प्रश्न केही राख्नुहुन्छ? सर म एउटा सानो स्योर राखेँ। स्योर स्योर। ओके, एकदमै धन्यवाद राम्रो प्रस्तुतिको लागि। यो ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन जुन यहाँले भन्नुभयो नि, अब नेपालको कुनै पनि यस्तो ठुलो पोलिटिकल चेन्जलाई पनि अब ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन अवश्य भन्न सकिन्छ होइन। यसपालिको यत्रो जेन्जी रिभोल्टलाई ग्रेट किन नभन्ने होइन। यत्रो पोलिटिकल चेन्ज 6 घन्टामा त्यत्रो उथुलपुथुल भएको संसारमा एउटा इतिहास हुनसक्छ, यो ग्रेट अवश्य हो। तर फेरि अब पोलिटिकल चेन्ज चाहिँ भयो, तर अरू सोसियो इकोनोमिक विभिन्न कुराहरू यथास्थितिमै भइरहेको स्थिति छ। र अघि राम सरले भन्नुभएको जस्तै अझै स्थिति अन्यलमै हुने पनि देखिन्छ। भनेपछि हाम्रो ग्रेट ट्रान्सफर्मेसनले त केही ल्याउनै सकेन होइन। यो चाहिँ किन रिभोल्ट हुन्छ भन्नेलाई हामीलाई प्रश्न छ। के हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी सबैलाई थाहा छ, तर हुनु चाहिँ हुँदैन होइन। यसमा चाहिँ कुन तत्त्वले चाहिँ रोल खेलिरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी मैले राख्न चाहेँ। यदि अब यहाँहरूको एनालिसिसबाट त्यो आउँछ भने विड बी ह्याप्पी। हस्, थ्याङ्क यू नर सर। हस्, अहिलेलाई यति 3टा गरौँ प्रोफेसर जीवन, त्यसपछि अरूमा जाउँला। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, मैले एक हिसाबले रेस्पोन्स दिने प्रयत्न गर्छु, तर ठ्याक्कै उत्तर नआयो भने अरूबाट पनि आउला, केही छलफलकै क्रममा जाउँला होइन। आई थिङ्क युर एब्सोल्युटली राइट। मैले फर्स्ट क्वेसनबाटै सुरु गर्छु। हाम्रो पार्टी पोलिटिक्सको करिस्मेटिक लिडर्सहरूले किन नसकेको होला भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द एन्सर लाइज इन त्यही कुरा चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स बाहिरका मान्छेहरूले चर्को गरी उठाउन सक्ने र अब एक हिसाबको रिभोल्ट जस्तै भयो 2 दिनकै, अब भनौँ न 48 घन्टामै देशको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, नयाँ इलेक्सनको डेट एनाउन्स गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि आइसकेको कारणले गर्दाखेरि अझै त्यसको म्यान्डेट त अझै बढी ठुलो थियो होला होइन। त्यो किन सक्दैनन् होला भन्दाखेरि पार्टी पोलिटिक्समा हुने प्याट्रोनेज पोलिटिक्स भनौँ, सायद त्यो प्याट्रोनेज पोलिटिक्सको कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ। जुन कुरा चाहिँ कारिस्मेटिक लिडर्सहरूले पार्टीभित्रै बसेर सायद उठाउन नसकेको होला जस्तो लाग्छ होइन। त्यही मुद्दाहरू आफ्नो इन्टरनल पार्टीको रिफर्मकै कुराहरू पनि यति सबै भत्किँदाखेरि पनि उहाँहरूले उठाउन नसक्नु, त्यो मोमेन्ट एउटा सायद विन्डो थियो होला। मेबी दे ह्याड कपल अफ डेज, मेबी 3-4 days वेयर दे कुड हेभ टेकन डिसाइजिभ रोल इन थ्रोइङ, जस्तो कि जेनजी मुभमेन्टका अभियानकर्ताले होला अथवा विभिन्न एलिमेन्टहरूले गएर नेपालको स्टेट इस्टाब्लिसमेन्टको, नट जस्ट नेपाली स्टेट भन्छु मैले, त इस्टाब्लिसमेन्टकै इन्क्लुडिङ द सुप्रिम कोर्टमा पनि अथवा हाम्रो के अरे सिंहदरबारमा, हाम्रो पार्लियामेन्टमा पनि जुन हिसाबले पछि एट्याक भयो, इन्डिभिजुअल पोलिटिसियन्स पनि एट्याक भयो, त्यसमा अब विभिन्न एलिमेन्टहरूले इन्फिल्ट्रेट गरे भन्ने कुरा पनि आयो। त्यति हुने बेलामा पार्टीभित्र चाहिँ रेभोल्युसन चाहिँ आउन सकेन नि त होइन। सायद पार्टीभित्रको विधानले रोकेको थियो भने त्यो विधानलाई पनि एक हिसाबले च्यालेन्ज गर्न सकिन्थ्यो कि, अथवा त्यो प्याट्रोनेजलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्थ्यो कि। मलाई लाग्छ यो चाहिँ किन नसकेको होला भन्दाखेरि दे डिडन्ट वान्ट टु कम आउट अफ द्याट पोलिटिकल प्याट्रोनेज। त्यो प्याट्रोनेज सिस्टम पोलिटिकल पार्टीमा हुँदासम्म सायद बाहिरबाट यति धेरै आड हुँदै पनि नसक्नु भएको हो नि त। अरू बेलामा नसकेको त छँदै थियो, बाहिरबाट यति ठुलो कल र आशा हुँदै पनि नसक्नु भनेको आई थिङ्क द्याट टेल्स अस समथिङ अबाउट द वे आवर पोलिटिकल पार्टिज आर अर्गनाइज थ्रु प्याट्रोनेज पोलिटिक्स होइन। अब जेएनजीले धक्का ल्याइदियो, सहकार्य गर्ने क्षमता छैन कि, त्यो अब तपाईँले भन्नुभयो नि जुन ओल्ड इज डेड, अब हाम्रो नयाँ चाहिँ पुरानो भत्किसकेको, नयाँ बन्ने सक्ने छैन भन्दाखेरि हाम्रो इटालियन एकजना फिलोसोफर ग्राम्स्कीले भन्नुहुन्छ कि एक्ज्याक्टली सेम,
ओल्ड इज डेड, न्यू वान इज नट बर्न. इट इज इन दिस सेट अफ पोलिटिकल इन्टररेग्नममा चाहिँ धेरै कुराहरू एकदम लथालिङ्ग हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. हामी सायद यसलाई चाहिँ यो इन बिट्विन टु फेजेसको लथालिङ्गको बिचमा पो छौँ कि भन्ने कुरा होला. र सहकार्य गर्ने क्षमताको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा फेरि एट द सेम टाइम वी सीन ड्युरिङ पोलिटिकल क्राइसिस इन द पास्ट एट लिस्ट द पोलिटिकल क्लास ह्याभ म्यानेज टु कम टुगेदर होइन. विभिन्न किसिमको क्राइसिस भइरहँदाखेरि पोलिटिकल पार्टिजका लिडरहरूले वेदर इज 2015को कन्स्टिट्युसन लेख्ने बेलामा होस्, सायद त्यसले सबै कुरा सेटल गरेन, तर पनि एउटा सहकार्य गर्ने क्षमता हुँदै नभएको पनि होइन कि भन्छु म चाहिँ. तर एटलिस्ट आई डोन्ट वान्ट टु बी पेसिमिस्टिक, वान्ट टु बी अप्टिमिस्टिक. सायद अब हामी चाहिँ कस्तो भयो एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ वी आर इन अ सोर्ट अफ स्टेट अफ, दुईवटा कुरा अलिकति प्याराडोक्सिकल लाग्छ, विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ होला. एउटा चाहिँ जुन चिज चाहिँ 400-500 वर्षमा चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन वेस्टर्न युरोपमा भएको थियो भने त्यही कुरा हामी चाहिँ 6-8 दशकको बिचमा देख्न पाइरहेका छौँ कि. त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा एकदम हाम्रो चाहिँ कस्तो भने त्यो कम्प्रेस्ड एकदम छोटो समयमा धेरै कुरा भइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि केही नभएको हो कि भन्ने होला. तर एट द सेम टाइम मैले अलिकति एउटा स्लाइडमा मैले धेरै कुरा गर्न पाएन. इकोनोमिकली पनि ट्रान्सफर्मेसन नभएको पनि होइन, पोलिटिकली पनि हामीसँग त एकदम इम्प्रेसिभ ट्रान्सफर्मेसन भएको. तर छोटो समयमा अब हामीले एउटा एभ्रिडे गफ गर्ने थिएकोमा भन्दा हरेक 10 वर्षमा चाहिँ हामी कहाँ केही न केही भइराख्ने भन्ने एउटा सुनिन्छ नेपालमा. अब त्यो हिसाबले हामीले हेर्दा चाहिँ होला. तर एकदमै निराशा नै मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन कि भन्छु म चाहिँ. किनभने आफ्टर द ओल्ड इज डेड अर डिस्ट्रोयड अ न्यू वान, वेदर इज न्यू वान अर त्यो हामीले पुरानैलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नयाँ बनाउने हो कि होइन, तर समथिङ विल इमर्ज मेरो विचारमा चाहिँ. तर वाट फर्म इट टेक्स, आई थिङ्क मेरो एनालिसिसमा चाहिँ एटलिस्ट पोलिटिकल फर्मेसनको हिसाबले अब कसरी जाला भन्ने चाहिँ एउटा फ्लुइडिटी चाहिँ ल्याइदिएको हो. जुन कुरा चाहिँ हामीले सेटल भयो भनेको थियौँ कन्स्टिट्युसनल सेटलमेन्टबाट, त्यो कुरा सायद अब अनसेटलमेन्ट नै थियो र अनसेटल बनायो भनौँ अहिलेको आउँदाखेरि. अनि जया सरको क्वेसनको ग्रेट ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने मैले यो ग्रेट ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ अलि लामो समयको फ्रेमवर्कबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. हो, जेनजी मुभमेन्टको आर्टिकुलेसनहरू, जेनजी मुभमेन्टलाई ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन नभनेर जेनजी मुभमेन्टका हाम्रो मुभमेन्टले उठाएको भनौँ एक्टिभिस्टहरूले उठाएको मुद्दाहरूलाई चाहिँ ग्रेट ट्रान्सफर्मेसनको जुन त्यो डबल मुभमेन्ट मैले भने, जुन प्री मार्केट सोसाइटी टु मार्केट सोसाइटी, अनि त्यो मार्केट सोसाइटीले एकदमै विध्वंस गर्न थालिसकेपछि हाम्रो लाइफमा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई बाँच्न पाउने एउटा आधारमा जुन हिसाबले मार्केटले धावा बोल्न थाल्छ, त्यसपछि एक हिसाबको मुभमेन्ट आउँछ जसले चाहिँ वेदर इट्स इन द नेम अफ करप्सन, एन्टी करप्सन होला, अथवा इन द नेम अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस होला. त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन काम लाग्छ मेरो विचारमा. के होला जस्तो के लाग्छ, के हुँदैन भन्दाखेरि पनि हो पेसिमिजम छ. तर अलिकति समयलाई चाहिँ हाम्रो कस्तो मलाई चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने यो समयलाई हामीले एउटा रबर इलास्टिक हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने हाम्रो चाहना चाहिँ जुन चिज 100 वर्षमा प्राप्त भएको छ अरू कन्टेक्स्टमा, हामीले 100 वर्षभन्दा पनि कम समयमा एक हिसाबले चाख्न पाएको छौँ तर राम्रोसँग अनुभव गर्न पाएका छैनौँ. चाहना छ तर त्यसलाई अनुभव गर्ने अवस्था आइसकेको छैन. त्यसले गर्दाखेरि त्यति निराशाजनक भइहाल्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन. सायद यो जुन हाम्रो उथलपुथल र यो व्यथिति हो, यो व्यथितिहरूबाटै निस्केरै बन्ने हो. हामीले पहिला पनि देखेकै हो होइन. अब हामीले माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको लामो समयमा पनि एक हिसाबको निराशाको आवाजहरू पनि थिए, एक हिसाबको आशाका आवाजहरू पनि थिए, डिपेन्डिङ अन विच साइड अफ द पोलिटिकल इक्वेसन वी वेयर होइन. तर अहिलेको फरक परिवेश के हो भने सरले अघि पनि भन्नुभयो कि यो चाहिँ एउटा अर्गनाइज्ड पोलिटिकल मुभमेन्ट थिएन, छैन. त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग इस्टाब्लिस्ड अर्गनाइजेसन पनि छैन, मोबिलाइजेसन पनि छैन, आइडियोलोजी पनि छैन, के अरे वे फरवर्ड भन्ने
अनि त्यसले गर्दा कहाँ जान्छ त यो सबै यो जुन फोर्स यो एनर्जी भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ पोलिटिकल सिस्टमबाटै हुने हो कि एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टिजबाट हुने हो कि छुट्टै पार्टी बनाएर मात्र एड्रेस हुने हो कि भन्ने चाहिँ अब मैले रफली 3टा किसिमको सिनारियो एकदम क्रुड हिसाबले सोच्दाखेरि राखेँ भन्दाखेरि त्यसै गरी नै धकेल्ने होला। तर धकेल्दै पनि यो 6 महिनामा इलेक्सन भएपछि सकियो भन्ने चाहिँ होइन, किनभने इलेक्सनले यसलाई सेटल गर्दैन, किनभने यसको मुद्दालाई पनि सेटल गर्दैन। अब रेभोल्युसनै मैले रिभोल्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। अब रेभोल्युसन के हुन सक्थ्यो भने सायद त्यो पोलिटिकल सेटलमेन्ट जुन आर्मीको फेसिलिटेसनमा भयो त्यो हुन नसकेको भए अथवा त्यो नभएको भए एक हिसाबको रेभोल्युसन वेदर ब्रिफ पिरियड अफ स्टेट अथवा आर्मीले रुल गरेर त्यसको अगेन्स्टमा मान्छे आए पनि र वा आर्मीले केही नगर्दाखेरि पनि आउने रेभोल्युसन ब्लडसेड पछि आउनेले चाहिँ सायद छिटो पोलिटिकल आउटकम त दिन्थ्यो होला, तर एक हिसाबको अनसर्टेन्टी योभन्दा धेरै भयावह अवस्थाबाट अब एटलिस्ट हामी कहाँ चाहिँ पोलिटिसियनहरू पिटियो होला, घरहरू जल्यो होला, पार्लियामेन्ट जल्यो होला। अब राजाको फ्रेन्च रेभोल्युसनमा अरू ठाउँमा रेभोल्युसनमा जस्तो अब टाउको काट्ने कुराहरू त भएन नि, होइन? ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सायद अब पोजिटिभली हेर्ने हो कि अब यसलाई कसरी हेर्ने हो चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल पर्सपेक्टिभबाट होला। तर मलाई लाग्छ आई थिङ्क दिस इज इन सम वेज इट्स गुड। आई थिङ्क वी सुड बी अप्टिमिस्टिक द्याट थिङ्स विल ह्यापन। तर यतिकै अटोमेटिक त हुँदैन। अब यस्तो हामीले अहिले गरेकै छलफलहरू जस्ता छलफलहरू घरमा चिया पसलमा पोलिटिकल पार्टिजको अर्गनाइज छलफल एउटा छलफलै राखौँ भनेर मिडियामा आउने गरी छलफल होला, त्यहाँ त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी चाहिँ लाखौँ गुणा बढी चाहिँ हामी एभ्री डे किचनमा डाइनिङ टेबलमा एउटा सानो फोरममा छलफल त गरिरहेछौँ नि। विदाउट दिज काइन्ड अफ डिबेट्स एन्ड डिस्कसन्स समाज अगाडि बढ्नेवाला पनि छैन र हामी मात्र छलफल गरिरहेको छैनौँ, सबैले छलफल गरिरहनु भएको छ, होइन? हस्, थ्याङ्क यू सो मच, वन्डरफुल। अब म अलिकति हाम्रो नवराज सुवेदी सर, हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? नवराज सर, मैले बोलेको मैले सुनिरहेको छु। हस्, मैले हजुरलाई एउटा सानो के सोध्न चाहेँ भने यो खास गरी, अनि त्यसपछि म जीवन सरलाई जोड्छु यो विषयमा। खास गरी अहिले हाम्रो मेरो मेरो बुझाइमा हजुर पनि यो दुर्गाको कित्तामा अथवा हाम्रो कालीको कित्तामा हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनको कित्तामा हुनुहुन्छ, अहिलेको यो धमिलो पानीलाई सङ्लो बनाउने र यथास्थितिलाई चिर्ने कुरामा। र मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने यो हाम्रो सरस्वती कित्ताबाट, हामी अहिले सरस्वती कित्ताको बाहुल्यता छ हाम्रो यहाँ तपाईँको यो आजको फोरममा, यो सरस्वती कित्ताबाट अहिले हजुरलाई कुन अस्त्र, खास गरी कार्यान्वयनको कित्तामा के चाहिँ आवश्यकता छ, के चाहिँ माग छ, हामीले के गर्नुपर्छ, यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति सहज तरिकाले हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। मैले यसमा हजुरको विचार सुन्न चाहेँ, त्यसपछि म जीवन सरलाई त्यही विषयमा आफ्नो टिप्पणी राख्न अनुरोध गर्छु। नवराज सर। मलाई सबभन्दा पहिले म प्रोफेसर जीवन शर्माजीलाई धन्यवाद दिन्छु। विषयवस्तु उहाँले विभिन्न कोणबाट उठाउनु भएको छ। अब हाम्रो छलफल त्यही विषयबाट नै सुरुवात भइरहेको हुनाले मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन के हो भन्नुहोला भने नेपालमा जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई भातृ सङ्गठनको नाराबाजीमा मात्रै इङ्गेज गराउने जुन काम गरे त्यो भयङ्कर ठुलो रङ भएको छ र त्यसबाट माथि उठेर युवाहरूलाई चाहिँ देश र समाजको विकासमा पनि सृजनशील ढङ्गले चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने पर्सेप्सन पार्टीहरूभित्र छैन। दोस्रो कुरा के हो भने विधिको शासन छैन र रुलिङ पार्टीहरू कोलिसनमा भएका पार्टनरहरूले तपाईँको बलमिचाइ गर्ने र सीमित साधन स्रोतहरू छ भने पनि युवाहरूलाई केही गर्न खोज्ने युवाहरूलाई चाहिँ नि पार्टीको लेभलका आधारमा पर्टिकुलर अमुक पार्टीको सदस्य हो कि होइन भन्ने आधारमा नै त्यो राज्य स्रोतलाई पनि वितरण गर्ने चाहिँ त्यो पक्षपातपूर्ण नीति पनि देखिएकै छ। तेस्रो कुरा, नेपालका युवाहरूमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले ग्लोबलाइजेसनको अहिलेको परिवेशमा चाहिँ एउटा हाई एस्पिरेसन्स, जो अघि प्रोफेसर जीवनले पनि भन्नुभएको छ, त्यो देखिन्छ। त्यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै देखिन्छ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा पनि देखिन्छ।
अफ्रिका, लेटिन अमेरिका, इस्ट एसिया सबैतिर देखिन्छ। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षा चाहिँ त हुनपर्छ अलिअलि, तर महत्त्वाकांक्षा सँगसँगै तपाईँसँग साधना पनि हुनुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ टिचिङ्सको जरुरी छ। र पाँचौँ कुरा चाहिँ, चौथो कुरा म के भन्छु भने जस्तो अहिलेको आवश्यकता के हो भने हाउ टु मेक युथ्स एज अ क्रिएटिभ फोर्स, सृजनात्मक एउटा ताकतको रूपमा कसरी बदल्ने भन्ने डिस्कोर्स चाहिँ विदेशबाट पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न हिसाबले जस्तो एउटा एकाडेमिक क्षेत्रबाट हुन सक्ला, एउटा वित्तीय चाहिँ लगानीको क्षेत्रहरूबाट हुन सक्ला, एनआरएनएहरूबाट पनि हुन सक्ला। जस्तो प्रोफेसर चाहिँ जीवन शर्माजी लगायतको यस्तै टिमबाट पनि ल नेपालमा अब चाहिँ सृजनात्मकतिर चाहिँ युवालाई चाहिँ हामीले लगाउने अभियान नै थालौँ। किन मान्छेहरूले चाहिँ 30-35 हजारको चाहिँ नोकरीका निम्ति खाडीमा गएर तपाईँको चाहिँ नि पसिना बगाइरहेका छन्। मुलुककै निम्ति गर्नका निम्ति हामीले केही प्रपोजल लिएर आउँ भनेर यो अभियान पनि थाल्न जरुरी छ। र अन्तिम मेरो कुरा के हो भने यो नेपालमा जति पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, राज्यले चाहिँ नि हो अब युवाहरूलाई त हामीले सर्टिफिकेट धितो राखेर केही न केही उद्योग गर्छौँ भनेर चाहिँ नीतिमा यसो भने जस्तो गर्छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि अर्को वर्ष आइसकेको हुन्छ। ब्युरोक्रेसीको चाहिँ टोटल तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो जुन माखे साङ्लो जटिल एउटा कम्प्लिकेटेड चाहिँ प्रोसिड्युर छ, त्यसले चाहिँ पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छैन। स्वयं वित्तीय संस्थाहरूले पनि इजिली त्यसलाई एक्सेस गर्ने कुरा पनि गरिराखेको चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यी पेरिफेरीको भित्रबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सोच्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विषय उठाइदिनु भएकोमा प्रोफेसर जीवन शर्मा सहित अरू जिज्ञासु साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नवराज सर। र मैले यो एकदम महत्त्वपूर्ण महत्त्वाकांक्षा मात्रै भएर भएन, महत्त्वाकांक्षा भन्दा नि अवास्तविक महत्त्वाकांक्षा, अनरियलिस्टिक अप्टिमिजम होइन, डेनियल कानेमनले यो भन्नुहुन्छ अवास्तविक महत्त्वाकांक्षा, यो अनरियलिस्टिक अप्टिमिजम। सम्भवतः हामी त्यो कुरामा धेरै जोड भयो, साधनामा, तपस्यामा र परिश्रममा तपाईँको यो भएन। र हामी चाहिँ तपाईँको यो एउटा साइकोलोजी अफ हेट एन्ड एक्सट्रिम इमोसन तिर हामी यो कुरालाई चिर्नको लागि सम्भवतः सरस्वती किताको एकदमै ठुलो हात छ। यो कुरा नवराज सरले पनि भन्नुभयो। अब म छोटोमा आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट आलोक बोहरा सर टु कन्क्लुड दिस टुडेज डिस्कसन। र बिफोर द्याट जीवन सरलाई यो कुरामा चाहिँ अहिले नवराज सरले भन्नुभएको कुरामा योर ओपिनियन इन जस्ट 1 or 2 मिनट। जीवन सर एकदमै छोटो विषयमा आई एग्री फुल्ली, उहाँले भने जस्तै गरेर आई फुल्ली एग्री। के हो भने अब एस्पिरेसनको कुरा चाहिँ अब क्रिएटिभ रूपमा लानु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ संरचनात्मक हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो हामीले, किनभने ठिक छ एउटा कुरा होला जबको कुरा मात्रै हामीले गरेर मात्रै पनि भएन। ओके, जबलेसनेस इज वान थिङ। अब अर्को कुरा एउटा सानो सायद सोसियल मिडियाको एउटा मेटाफोर युज गरेर मैले एक्जाम्पल दिउँ होइन। अब ठिक छ, लार्जली हामीले ग्लोबलाइज्ड इमेजेसहरू, कन्ज्युमर्स वर्ल्डको इमेजेसहरू सोसियल मिडियाबाट कन्ज्युम गर्ने हुन् यङ पिपलहरूले। त्यसलाई नै एउटा काम नभएको समयमा यङ मान्छेले मात्रै होइन, बुढा मान्छेहरूले पनि स्क्रोल गरेर हेरेर, सोसियल मिडिया एउटा हाम्रो टाइम पासको साधन पनि हो, सामाजिक सम्बन्ध एक हिसाबले मेन्टेन गर्ने एउटा साधन पनि हो, एउटा बिजनेसको लागि कति मान्छेले प्रयोग गरिरहेको साधन पनि हो। सानातिना बिजनेसहरू पनि काठमाडौँ लगायत सहरहरूमा प्रयोग भइरहेको चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ आज मैले जसरी प्रस्तुति दिएँ, जबसम्म हामीले चाहिँ यो जुन यो मार्केट फोर्स, अनियन्त्रित मार्केट फोर्सले जसरी हाम्रो सामाजिक फ्याब्रिकलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेको छ, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल नगरिकन समाजमा निराशालाई चिर्न हामीले सक्दैनौँ। किनभने यो सबै निराशा राज्यमाथि र पोलिटिसियनमाथि थुपारिए तापनि, हेटका ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरिए तापनि त्यसका सिम्बोलिक चिजहरू नेपालकै प्रोटेस्टमा अथवा बङ्गलादेशकै प्रोटेस्टमा पनि देखियो। यो चाहिँ मार्केटको जबरजस्तीपना माथिको आक्रोश हो। अब राज्यलाई त एट्याक हुने नै भयो, किनभने राज्यले नै नियन्त्रण गर्ने हो मार्केटको लागि। र त्यो नियन्त्रण हामीले युथहरूलाई मात्रै एजुकेसनलको हिसाबले सोच्दाखेरि
ठिकै छ, त्यो पनि एउटा पाटो होला। तर त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले मार्केटलाई चाहिँ एक हिसाबले अलिकति कन्ट्रोल नगरिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। तर त्यो किसिमको सोचाइ नेपाली राज्यले लिन्छ जस्तो पब्लिक स्फियरमा हाम्रो अहिले डिबेटमा आएको पनि छैन, पहिला पनि आएको थिएन, अहिले पनि आइसकेको छैन। तर मलाई चाहिँ आइ एम भेरी क्लियर अन द्याट इज द ओन्ली वे टु एड्रेस दिज काइन्ड अफ ग्रिभियन्सेस र हेटको ल्याङ्ग्वेजलाई क्रिएटिभ हिसाबले सेभ गर्नको लागि। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी वेयर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द आवर डिस्कसन टुडे। म हाम्रो प्रोफेसर आलोक बोरालाई आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु कन्क्लुड दिस सेसन, लेट्स से इन फ्यु मिनट्स विथ योर काइन्ड अब्जर्भेसन। प्रोफेसर, थ्याङ्क यू डाक्टर खतिवडा है। र हाम्रो जीवनजीले चाहिँ बडो राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। तर एक दुईवटा कुरो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ आयो, त्यसको म एड्रेस गरेँ। एउटा नवराज खतिवडाजीले भन्नुभयो कि यो अमेरिकामा त रामदानी जस्तो मान्छे चाहिँ एकदम फायर ब्रान्ड, एकदम भाइटालिटी भएको त्यस्तो एलोक्वेन्ट मान्छे यहाँ हुने, नेपालमा चाहिँ किन नहुने भन्ने कुरो एउटा त्यो आएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जीवनजीले चाहिँ प्याट्रोनेजको भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सबड्युड। म त्यसलाई अलिकति दुई एङ्गलले एड्रेस गर्छु। आई विल ट्राई टु। एउटा चाहिँ त अमेरिकाको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ फ्ल्याट मोडल छ, फ्ल्याट। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न एक्सट्रिम लेफ्ट डेमोक्रेटिकमा एक्सट्रिम लेफ्ट पनि एडजस्ट भएको हुन्छ, मोडरेट छ। र उनीहरूको चाहिँ दुईवटा कारण। एउटा चाहिँ त इलेक्सनको लागि लड्नु पर्यो भने आफै पैसा उठाउनु पर्यो डोनेसनबाट। दोस्रो कुरो चाहिँ पार्टीको प्रेसिडेन्ट को भन्ने पनि थाहा छैन क्या, अहिले मलाई पनि थाहा छैन। त्यो प्रेसिडेन्ट भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। र उनीहरूले प्राइमरीमा आफ्नो कन्स्टिट्युसनमा गएर टिकट लिनुपर्छ। नेपालमा चाहिँ देउबा ओली प्रचण्डको हातबाट लिने भनेपछि एउटा चाहिँ त त्यो हायरार्किकल सिस्टम भयो। अमेरिकाको चाहिँ फ्ल्याट भएको हुनाले यु हेभ अ फ्रिडम, होइन? भनेको मतलब अमेरिकाको इन अ वे बटम अप अप्रोच भयो, नेपालको चाहिँ हायरार्किकल टप डाउन। एउटाले पनि गर्छ। अर्को चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो प्राइमरी सिस्टम गरिदिएर अलिकति पब्लिक फाइनेन्सिङ गरिदियो भने यो ती नेताहरूको बोल्ने चाहिँ आँट आउँथ्यो के, किनकि माथिको टाउकेसँग उनीहरूले चाहिँ भर पर्नु परेन भने त्यो पार्टीको चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने मैले भनिराख्ने दोहोऱ्याइराख्ने कारण त्यो पनि हो। त्यसले पनि एड्रेस गर्न सक्छ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ बडो आएको चाहिँ जीवनजीले चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ कुराहरू पनि छ। डेफिनेटली नेपाल चाहिँ साउथ एसियामा नम्बर 1 छ फ्री प्रेसमा, नम्बर 1 छ। एसियामा वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ इन्डिया चाहिँ 156 ऱ्याङ्क छ भने नेपाल चाहिँ 74th भनेपछि रिलेटिभली आवर प्रेस इज फ्री, लिबर्टी छ, सबै छ। अर्को पोजिटिभ कुरा छ नि, अब कति 8-9वटा चाहिँ त मेजर पार्टी छन्, अर्को चाहिँ 2-3वटा डजन भनेपछि पार्टी पोलिटिक्स पनि अलाउ छ, फ्रिडम पनि छ, च्यानल छ। तपाईँको सोसियल मिडियादेखि फ्री स्पिच एकदम हुँदाहुँदै पनि यस्तो चाहिँ कारण के भयो भन्दाखेरि मैले त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न खोजेको के भने कि यो पार्टी चाहिँ त छ मल्टी पार्टी सिस्टम, तर त्यो कस्तो सिस्टम छ भने त्यसलाई म चाहिँ क्लोज लुप रोटेसनल डेमोक्रेसी भन्छु क्या। किनभने क्लोज जस्तो क्लोज इकोनोमी चाहिँ थ्राइभ गर्नु सक्दैन र फ्री मार्केट इकोनोमी चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालको पोलिटिकल तीनटा पार्टीले यसलाई चाहिँ क्लोज सिस्टम बनायो। अनि त्यो क्लोज सिस्टम बनाएर उनीहरूले रिसोर्स पनि क्याप्चर गर्ने, पोजिसन क्याप्चर गर्ने, तलदेखि हायरार्किकल गर्ने, त्यो किसिमको क्लोज पोलिटिकल सिस्टम। जस्ट लाइक द क्लोज इकोनोमीलाई ग्लोबलाइजेसन गरेर 90sबाट धेरै कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो इकोनोमीकोलाई राम्रो पनि गर्यो। हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम इज क्लोज लुप रोटेसनल डेमोक्रेसी, होइन? भनेपछि केही पद लिनलाई पनि, कहीँ भन्छन् केही काम गर्नलाई पनि यु ह्याभ टु बी पार्ट अफ द्याट क्लब। भनेपछि त्यो क्लबमा पार्टीको मेम्बरसिप नभइकन त्यहाँ पनि तलदेखि माथि भने इट्स भेरी भेरी अटोक्रेटिक। होल नेपालको सिस्टमलाई त्यसरी क्याप्चर पोलिटिक्स भने त्यो भएको हुनाले बाहिरकोहरूले भोइस निकालेको। अर्को चाहिँ एउटा कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टी युथको युथ र हाम्रो जेनजी युथमा चाहिँ के फरक छ त भन्ने कुरामा अब पार्टी युथमा पनि दे आर फाइनेन्स,
पैसाकै कुरा आउँछ र तिनीहरू चाहिँ आइडियोलोजिकली ड्रिभन भएको छन्। यतातिरका चाहिँ युथहरू चाहिँ आइडियल हो, आइडियलिस्टिक। सो इट्स आइडियलिस्टिक भर्सेस आइडियोलोजिकली ड्रिभन छन्। भनेपछि यो युथ चाहिँ अहिले 1/3 अफ नेपालको चाहिँ पपुलेसन चाहिँ अहिले जेनजी छ भनेपछि अघि उठाएको जीवनजीले उठाएको क्वेसन कि पार्टी लिएर अगाडि बढ्ने कि एउटा चाहिँ एक्टिभिस्ट ग्रुपमा भनेको मैले मेरो गट फिलिङ के भन्छ भने यो यिनीहरू चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेड नोडल अर्गनाइजेसन हो कि 6वटा 8वटा 9वटा सबै जेनजी भनेको छ। आई थिङ्क यिनीहरूले यही रूपमा नै अगाडि जानुपर्छ। कुनै पोलिटिकल पार्टी चाहिँ यिनीहरूले गर्नु हुँदैन भन्छु क्या म, अर्गनाइज गर्ने र इट बिकम्स अ क्रेडिबल थ्रेट। र यो यस्तो ग्रुप हुनु पर्यो 1/3 पपुलेसनको चाहिँ 1/3 को 1/3 पनि अलिकति यो कार्डरे बेसिस भन्दा बाहिर बस्न सक्यो भने इट क्यान बी डिसाइसिभ। जस्तो अमेरिकामा तपाईँको इन्डिपेन्डेन्टली डिसाइड गर्छ कि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको बिचमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप छ, त्यसले चाहिँ यो इलेक्सनलाई स्विङ गर्छ ब्याक एन्ड फोर्थ। त्यो एउटा चाहिँ यो जेनजीले चाहिँ पार्टी खोल्नुको साटो बरु एउटा चाहिँ किङ्स मेकर भन्छ क्या, बस्ने अर्गनाइज गर्ने नगरे पनि हुन्छ, तर यदि उनीहरूले कन्सियसली त्यस्तो फोर्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्यो भने नेपालको चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर मैले 2-3वटा कुरा राखेँ। र त्यसैको साथसाथ चाहिँ यो बडो राम्रो डिस्कसन भयो। थ्याङ्क यू है डाक्टर खतिवडा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र एकदम राम्रो, यो म रेकर्डिङ गरिरहेको छु, हामीले म सेयर गर्छु, यहाँहरूले पनि सेयर गरिदिनु होला। र यो सम्भवतः हामीले सुरु गर्दा हामी एकदमै यो आत्तिएको स्थितिमा एकदम नर्भस भएर यो गर्न हुने हो कि गर्न नहुने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एकदम कन्फ्युजनमा रहेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। तर पनि हामीले केही एकदम राम्रो यो डिस्कसन सेसनहरू हामीले चलायौँ र यसले चाहिँ धेरै नै बेनिफिट गरेको मैले पाएको छु। र आज नवराज सरले पनि अघि भन्नुभयो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। फेरि पनि हामी अर्को कार्यक्रममा यहाँलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ। र आज यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। र जसलाई शुभ दिन भन्नुपर्ने मैले शुभ दिन भने, जसलाई शुभरात्रि भन्नुपर्ने यहाँहरूलाई पनि शुभरात्रि। म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। सबै नमस्कार भनेपछि सबै समयलाई चाहिँ उचित हुने भयो। नमस्कार।